Hello, welcome to our YouTube channel, History Afaan Oromo, History of Freshman Course, Chapter 4, Part 2. Today's topic, the religious reforms of Emperor Zara-Yaqob. Bakka gara chaanala keenya History Afaan Oromootti nagaan dhuftan. Egaa gara chaanala keenya gaafa dhuftan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo haga xumuraatti ilaalaa waa baay'ee irraa barachuu dandeessu. Waa'ee Emperor Zara-Yaqob religious reform irraa eegallee chapter 4 haga xumuraatti nu hordofaan isiniin jaa. Mata duree kana jalatti viidiyoo kana keessatti kan dhumatu ta'a chapter 4 hordofaa share walii godhaa haga xumuraatti ilaalaa isiniin jenna. Emperor Zara-Yaqob 1434 up to 68 took several measures to establish and consolidate the Orthodox Church. Emperor Zara-Yaqob kun mootichi Zara-Yaqob bara aangoo isaa kana keessatti waan baay'ee kan godhe kana keessattis establish and consolidate Orthodox Church godhuu irratti kana jechuun haala naannoo bataskaana Church kana Orthodox kana irratti kan haala isaa tasgabbeessuu fi akkasuma aangoo isaa illee kan cimse jechuudha. The first he settled the conflict among the Ethiopian clergy in order to create an amicable charges the relationship. Jalqaba irratti inni hojjete Emperor Zara-Yaqob kun akkuma garaan godhaa dhufeen wal dhibdee achiin dura mootummaa fi amantaa jidduu jirtu kan furuu danda'e jechuudha. Rileeshinii isaanii kan haaromsee akka cimu godhe jechuudha. Amantii fi mootummaa walitti naqe Emperor Zara-Yaqob. Sancimsuu irratti ga'ee tokkoffaa inni hojjete jechuudha. In this regard, he made peace with the house of Eustathius by reviving Sabbath. Sabbath in the Ethiopian church and Eustathian agreed to receive holy order from the Ethiopian prelate. As keessatti jira. Emperor Zara-Yaqob kun karaa nagayaatiin wanta duraan hojjetamaa ture kan jidduutti gaappiin itti dhufee dhorkame jechuudha. House of Eustathiusiin walii galuudhaan House of Eustathiusiidhaan walii galuudhaan Sabbath jechuun sanbata kabajuu guyyaa sanbataa kana kabajuudhaaf akka uummanni gara chaarsii deemanii wanta silaa godhamuu qabu hojjetan riiformii kana deebisee kan akka hojjetamu taasise jechuudha. Emperor Zara-Yaqob kun and the Eustathian agreed to receive holy order from the Ethiopian prelate. Waan itti godhame waan Eustathius irraa silaa godhamuu qabu akka hojjetan eeyyameef jechuudha. And further, he argued the clergy to preach Christianity in remote area. Besides, he ordered the people to observe fasting on Wednesday and Friday and get further confession. Inni kun maal jechuudha Zara-Yaqob kun akka naannoo kiristaanummaan hin jirre naannolee qarqara naannoo kiristaanummaan itti dhaabbate jechuudha. Amantiilee biroo naannoo qaban kan naannoo kiristaanummaatti daangeessan uummata sanitti akka deemanii kiristaanummaa barsiisan ajaje jechuudha kileerjota Emperor Zara-Yaqob kanaatti ta'e jechuudha. Besides, he ordered the people to observe fasting on the Wednesday and Friday. Warreen ajajoota kana yookaan warreen ummata dura deeman kana akka isaan sanbataa fi akka isaan jumaataa fi roobii soomanan kan taasise jechuudha. Sooma roobii fi jumaataa akka soomanan taasise jechuudha kan ajaje. And lack of sufficient religious book was another problem. Kitaaba amantii gayaa dhabuun isaanii rakkoo guddaadha yeroo san keessatti. Lack of sufficient religious book was another problem. Kun jechuun hanqina kitaabaatiitu jira. Kitaaba amantii garagaraa argachuudhaaf hin argamu jechuudha. Thus, the king encouraged the establishment of library in every church. Sanirraa kun hanqina argamu kanarraa ka'uudhaan mootichi Zara-Yaqob kun laabraarii bakka chaarchiin jiru hundatti laabraarii hundeessuu kan godhe riiformii Zara-Yaqob keessa isa beekamaadha jechuudha. This was followed by the revival of religious literature. Kunis gaa sirna amantii ogbarruu amantii keessatti jiru kan deebisee cimsee hundeessee jechuudha. He himself wrote some books like Masafe Burhan, Masafe Melad,
مسافة سلاسة مسافة Yaqob مستر يجرا خطابته خنين خن بالرئيس يجو إنه إمبير Zara-Yaqob متان إسا يجو خطابته أسرت لكم نخنا خن بالرئيس ودن ده يجرا. In addition, during his reign, some parts of Tamre Mariam were translated from Arabic to Greece. كتابة Tamre Mariam جرم همتك أفان أربعين كم برا يجرو غير أفان جيزي خنج جيرودان وان باي هجته يجرا إمبير Zara-Yaqob. The second subtopic: political and socio-economic dynamic in Muslim Sultanate. Political and socio-economic dynamic in Muslim Sultanates. Politically في حواس dinagdee isaanii haala kan Muslim Sultanate kan keessatti. A number of strong sultanates had emerged since the 14th century. Trade was one of the major factors that resulted in the rise and development of those sultanates. Sultanni baay'een jaarraa kudha afuraffaa keessa kan hundaa'an tireediin daldalli jechuudha. Sababa hundeeffamuu sultaanota kanneenidha. Isa ijoodha jechuudha. The major factor of the rise and the development of sultanate. Hundeeffamuu jalqabuu sultaanotaatii fi akkasuma guddina sultaanotaatiif illee kan sababa guddaa ta'u tireediidha jechuudha. Trade served not only as a major source of livelihood but also acted as a major agent that resulted in the formation of Muslim sultanates and remained major source of conflict between the Christian kingdom and the Muslim sultanate. Daldalli kun akka major source hundeeffamaa fi major source hundeeffamaa fi cimina isaanii qofa hin taane yeroo kanatti isaan kun daldalli akkuma خاومسا في قدنا سلطانات في سبب هتي كونفليكتي جدو موتما كريستاناتي في إسلاماتي في اللي سبب قدّا رايجو كونفليكتي دا سبب نقدّا economic cause دا economic cause إن سبب خنتو في دندة تريدي خنايجو not religious that is basic economy. The rise of Adal, how the establishment of Adal Sultanate. After its establishment, Ifat conducted a series of campaigns against its neighboring sultanate, thereby extending its hegemony over these areas. Ega hundeeffamtee booda Ifaatiin jechuudha duula cimaa kan naannoo ollaa isitti taasisaa turteedha jechuudha. Kan taasiftee duula sana irratti illee bakka hedduu jalatti kontrol godhuu kan dandeesse jechuudha. It emerged towards the end of 14th century. Kunis argamsiisi naannoo jaarraa kudha afuraffaa keessa it also resisted the expansion of the Christian kingdom. Babal'ifannaa mootummaa kiristaanaa kan dhorkuu danda'eedha jechuudha kun kan dura dhaabbatee ittisuu danda'e jechuudha. However, one branch of the Walasma family, isaan one branch of Walasma family kan ta'anii which realized that Ifat was becoming an easy target to the Christian kingdom due to its location, moved further to the southeastern lowlands and establishment new and vigorous Muslim Sultanate of Adal in the highland district around the Har in 1367. Bara kudha sadii ja'atamii torba keessatti Walasmaa faamilii irraa Walasmaa kan jennu kun warra hundeessitoota Ifaat kan turan jechuudha. Ifaatuma kanaatiitu gara Adalitti jijjiirama. Kunis daayirektiin akkanumatti Adal ta'anii osoo hin taane seentara isaanii jijjiiratan. Isaanumaan paartii lamatti kan adda qoqqoodaman jechuudha. Sababa mootummaa kiristaanaa taargetii siyaasaadhaaf jecha adda facaasee politikaliin isaanii waldhabee adda facaan jechuudha. Garee takka miilitaantii hunda maarchaantii giruup jaanii jirti. Kunis kitaaba biroo irratti bal'inaan kan jirudha. Ammaaf gareen Adalitti gara Adal Sultaanetti jedhamtee waamtu kun garee miilitaantii giruup jedhanii kun. Militanti group into gara Adalitti kan jijjiiramte gaa Walasmaa family which realized that Ifat was becoming an easy target. Gara mootummaa kiristaanaatti jechuudha. Akka mootummaan kiristaanaa hin cabsine maal godhan isaan gara Harar naannawa mootummaan kiristaanaa dafee dhaqee
weeraree cabsuu hin dandeenye jechuudha. Jalaa fagaatanii lookeeshin isaanii fagoo waan ta'eef gara Harar irraa deemanii achitti sultaan haaraa sultaanota jechuudha. Haaraa ta'uudhaan Adal sultanate jechuudhaan kan hundeessan jechuudha. Further to the southeastern lowland and the east established the new and vigorous Muslim Sultanate of Adal in the highland district around Harar in 1367. Bara kana keessatti Muslim Sultanate haaraa Adal Sultanate jedhamu kan hundeeffame jechuudha. Bakki hundeeffama isaa Harar kan jedhamtudha. And so the first center of this extended Walasma dynasty was at a place called Dhaka. Center jalqaba Walasma dynasty da Dhaka kan jedhamu ture. The place located to the southeast of Harar. Naannichi kun gara southeast of Hararitti kan argamudha jechuudha. The Walasma family consolidated its power in the new center and began another phase of military campaign against the frontier of the Christian kingdom. Walasma family kun warra maatii warra Walasma kun jechuudha yookaan sultaanonni kunniin aangoo isaanii cimsachuudhaaf jecha gara seentara haaraatti kan deemanidha. Seentara haaraatti deemuudhaan began another phase of military campaign. Duula waraanaa biroo gara mootummaa kiristaanaatti godhuudhaaf haareetti jechuudha. Humna cimsatanii mootummaa kiristaanaa weeraruudhaaf teessoo isaanii jijjiirachuudhaan humna cimaa hundeessuu eegalan jechuudha. The center of Adal 1520 in 1520 changed to the city of Harar, and after the defeat of Imam Ahmad, the growing threat from new force, the Oromo forced the Sultanate to change its capital to Ausa in 1576 and 7 to the present Afar region. Kan jechuun seentari Adal bara 1520 keessa kan jijjiirame gara magaalaa Hararitti jechuudha. Teessoon gara magaalaa Hararitti kan jijjiiramee fi boodarra erga Imaam Ahmad bara 1520 irraa haga Imaam Ahmad bara aangoo Imaam Ahmad kana jechuudha. Guutuun guututti achitti keessatti cimaa ture jechuudha. Adal yeroo san keessatti the growing threat from the new eega Imaam Ahmad kufeen booda 1543 boodatti jechuudha. Growing threat from the new force, the Oromo forced the Sultanate to change the capital to Ausa. Kana jechuun akkuma Imaam Ahmad du'een humna Oromootillee gaafsan keessa akkaan humna cimaa kan turtee fi isaan mootummaan kiristaanaa fi sultaanonni Adal jidduu isaaniitti waraanni cimaa waan adeemsifamaa ture jechuudha. Humni isaan lamaanitu kan laaffatee ture yeroo san keessa jechuudha. Sababa kanaaf jecha Oromoon humni haaree lafaa ol kee waan ta'eef humna oowwaadhaan yookaan humna cimaadhaan kan dhaqee doorsisa eegale jechuudha. Sultaanota Adal kanarraa ka'uudhaan sultaanonni Adal seentara isaanii kan jijjiirratan gara Parasanti naannoo Affaar Riijinii jedhamtu magaalaa Ausa kan jedhamtutti kan jijjiirratan jechuudha seentara isaanii. Trade and the expansion of Islam. Daldalaa fi bal'ifannaan Islaamaa akkamitti wanna kana kaawwan ilaaluta. Islam spread into the central and the southwestern part of the Ethiopia region through Muslim merchants and preachers. Islam kan babal'achuu danda'e amantiin Islaamaa jechuudha gara centraalii fi southwestern part of Ethiopiaatti akkamitti gara centraalii fi southwest Ethiopiaatti kan babal'achuu danda'e. Islaamni kun jechuudha kan babal'achuu danda'e gara daldaltootaatii fi akkasuma daldalma kana keessatti amantii isaanii kan babal'isan jechuudha. Maaliif haala gaarii uummatatti argisiisuudhaan wantoota adda addaa amantii waan ibsu jechuudha. Afaaniinis ta'e hojiidhaan hojjetanii argisiisuudhaan uummata gara amantii kan waamaa turanidha jechuudha marchantonni. Trade served as a channel for the expansion of Islam in the Muslim. Kun tireediin akka chaanaalaatti akka miidiyaa tokkotti kan Islaamummaa babal'isuu keessatti Muslimni itti fayyadamee Islaamummaadhaan babal'isaa turedha jechuudha. Sultanate while at the same time it formed the base of economy of those states. Sultanonni kunniin yeroo sanitti maal ta'an jechuudha. It formed the base of the economy of those states. Bu'uura dinagdee isaanii kan ture tireediidha ture jechuudha yeroo san keessatti. The most known
The most known Muslim sultanates during this period were Ifat and Adal. Ifat in 1285 up to 1450 and Adal 1415 up to 1577. Barreen kanneen jiddudha jechuudha. Musliim sultaanota keessaa babbeekamoon jajjabaan jechuudha isaan lamaantu ture jechuudha san keessa. The main trade outlet shifted to Deila and old city state of Mogadishu. Brava and Merka were used as the ports for their hinterland. Kana jechuun maali? Karaan hulaan daldalaa jechuudha. Kan gara Zeilaatti jijjiirame. Zeilaan ijoodha ture jechuudha. Isa beekamaa fi isa hedduu baqa ikonomii irraa argatamu kan turee fi yeroo san keessatti old city state Mogadishu jechuudha. Magaalaa guddoo Somaaliyaa kana Mogadishu kanatti fi Biraabaa akkasuma Markaan kuni akka hinterlaandiitti akka bakka istiraatejii yookaan ikonomiidhaaf murteessaa ta'edha jechuudha. Akkasitti kana jechuun bakka ikonomii murteessaa ta'e qabsoodha qaba. Dorgommiin isii san qabachuudhaaf itti kan adeemamu ture magaalota kanneen jechuudha yeroo san keessatti. Maaliif Zeilaa kontirool godhuudhaaf magaalaa san dura kontirool godhuu qaban. Kana ture jechuudha. In the meantime, for the trade in the northeast, Massawa served as an outlet. Trading northeastidhaan gara kaabaatiin Masawaan akka ulaa daldalaatti kan ulaa galaanaa kan daldala irratti kan tajaajilaa turedha jechuudha Masawaalleen. And so relation with Christian Europe. Hariiroo mootummaa kiristaanaa Awurooppaadhaa waliin qabu ture. Kana jechuun relation with the Christian Europe under this. As with the Muslim Arab world, the Christian kingdom maintained relation with Christian Europe. Akkuma Muslimni Araboota wajjin yookaan Muslim Arabiin jechuudha addunyaa kana irratti uummata Arabaatii waliin relation qabanitti mootummaan kiristaanaalleen Awurooppaanota waliin kan relation jabaa qaban ture jechuudha. During the medieval period, yeroo medieval period kana keessa contact between two regions were strongly influenced by the legend of Prester John. Yeroo medieval period kana keessatti hariiroon jidduu mootummaa yookaan walitti dhufeenyi jidduu naannolee lamaanii kana jechuun naannoon lamaan Itoophiyaa fi Awurooppaanota jidduu jechuun walitti dhufeenyi jiru kan cimuu eegaleedha jechuun influenced by maaliin Prester John maqaa jedhamu kanaan kan walitti dhufeenyi isaanii kan eegalee jechuudha. The legend was Prester John jechuun legendidha. Himina akkanumatti Prester John namtichi jedhamuutiitu biyya kiristaanaa takka maal ta'e akkas ta'ee jaanituma waan afaanii dubbatamu malee ragaan dhugaan Prester John Itoophiyaa jiraatu hin jiru jechuudha. The legend was developed by the Christian European during the time of crusade. Legendin yookaan oduun was developed by the Christian European during the time of crusade. Kunis legendin yookaan Prester John maqaa jedhamu kanaan jechuudha. Kun ilaalchi kana Awurooppaanota keessatti kan dhufuu danda'e kan isaan keessatti dagaaguu danda'e yeroo bara crusade ture san keessatti jechuudha. Bara crusade kiristaanaa fi muslimni Palestiin irratti akkasitti wal dhabdeera turan san jechuudha. Yerusaalemiif gaafa wal lolan san ilaalcha kun kan dagaaguu danda'e jechuudha. The objective was to enforce the religious moral of each European Christian during the crusade. A rivalry between the Christian kingdom and the Muslim sultanate. Wal dorgommii mootummaa kiristaanaa fi mootummaa sultaanota muslimaa gidduutti adeemsifame. Asirratti waan baay'ee fi wantoota ijoo qormaata irratti illee baay'atanii dhufuu danda'an as keessatti kan laallu ta'a xiyyeeffannaadhaan haga xumuraatti nu faana bu'aa nu hordofaa like share subscribe gochuu hin dagatinaa isin jenna. Watch until the end our video. A number of strong sultanates had emerged since 14th century in Ethiopia. Sultaanonni jajjabaan kan baay'een kan hundeeffame jechuudha. Naannoo jaarraa 14ffaa keessa Itoophiyaa keessatti sultaanonni gurguddaan yookaan kan humna jajjabduu qaban kan
baay'een hundeeffamuu dandeedha jechuudha. Yeroo kam jaarraa 14ffaa keessa. Trade was one of the major factors that resulted in the rise and the development of those sultanates. Tireediin akka major factory yookaan sababa bu'uura hundeeffamuu sultaanota kanaatiif kan sababa bu'uura ta'u tireediidha jechuudha. That resulted in the rise and the development of the sultanate. Akkaataa hundeeffama sultaanotaatii fi akkamitti akka sultaanonni kun eegalu tireediirraayi. Tireediitu ta'eef jechuudha sababa akkasuma guddina isaatiif illee tireediidhaan guddate jechuudha. Trade served not only the major source of income but acts as the major agent that resulted in the formation of Muslim sultanate. Tireediin kun major source yookaan madda galii qofaa miti. Sultaanota hundeeffamee dagaaguudhaaf sultaanni kun madda galii qofa osoo hin taane hundeeffama sultaanichaatiif kan sababa bu'uuraa ta'e kan hojjetedha jechuudha. Abbaatti ta'e jechuudha. That is the acted as a major agent that resulted in the formation of the Muslim sultanate. Kana hunda dhuunfatee kan bakka 70% kan tireediidhaan hundeeffamee jechuudha Muslim sultanetiin. The Muslim and the Christian community have long lived together in Ethiopia. Muslim and the Christian community have long lived together in Ethiopia. Muslim and Christian yeroo dheeraaf kan Itoophiyaa keessa kan jiraataa turanii fi however the Christian kingdom Muslim sultanates were involved into conflict for long period of time. Yeroo dheeraaf kan waliin jiraataa turan. Garuu haa ta'u malee mootummaa kiristaanaa fi mootummaa sultaanota musliimaa jidduutti wal dhabdeen yeroo dheeraaf akkasumatti kan wal dhibdee keessa waliin turan jechuudha. When did encounter between Christian kingdom and Muslim sultanate start in Ethiopia? When did encounter between Christian kingdom and Muslim sultanate start in Ethiopia? And the second question, what was the source of conflict between Christian kingdom and the Muslim sultanate? What was the source of conflict between Christian kingdom and the Muslim sultanate? Gaafilee ijoodha jechuudha. Gaafilee as keessatti deebisaa argatan kan haga xumuraatti gaafitan yoo na hordoftan gaafilee kanneen caalaa balleessanii kan hubachuu dandeessan jechuudha. And there were two major causes. Causes sababa guddaa lama jira. Behind the conflict between there were two major causes behind the conflict between Christian kingdom and the Muslim sultanate. Background is sababa guddaa lama jira. Conflict mootummaa musliimaa fi kiristaanaa kana jidduutti kan gaggeeffame jechuudha. Wal dhibdee isaanii jidduu kana sababa guddaa lama jira. Economic reason fi demographic reason. Economic reason kan ta'uu danda'e tireediidha jechuudha. Tireediin kun karaa zeeyilaa kana qabatudha. In terms of economic reason, both Christian kingdom and Muslim sultanate were competing to control of profitable bilateral route. Gara economic reasoniti. Mootummaa kiristaanaa fi islaamaa jidduutti yookaan Muslim sultanate jidduutti wal dorgommiin zeeyilaa tireed raawutii kana qabachuudhaaf isa kana qabatanii isarraa economic guddaa argachuudhaaf wal dorgommiin kan ture jechuudha. Sababa wal dhabdee kan ta'e tokkoffaa irratti economicidha jechuudha. Isaan hoo wal dhabaniif amma qormaata gaafiin irra baay'een kan yoo itti yaadu baatte yookaan yoo critical thinking fayyadamtee gaaffii san hubachuu baatte yoo kan dhabuu dandeessu jechuudha. Maali wal dhabdeen sababa kan ta'e economicidha moo religionidha? Not religion. At least 70% they conflict economic reason like Zeila was the main outlet to the sea during the medieval period. Zeilan akka hulaa ijoo yeroo medieval period keessatti hulaa daldalaa ijoodha turte jechuudha. Buufata ijoodha. Buufata humna economy guddaa irraa argatan kan turte Zeilaadha yeroo medieval period keessatti walumaa galatti jechuudha. The ambition to control this trade route and the commodity that passed through the Zeila led to rivalry between Christian kingdom and the Muslim sultanate. Hawwiin isaanii yeroo san maal ture jechuudha. Karaa ulaa galaanaa ijoo kana qabachuudhaaf jecha trade route jabaa kana qabatanii economy guddaa irraa argatuudhaaf jecha
wal dhabdee keessa galan karaa kanaan ulaa galaanaa zeelaa kanaan wantoonni baay'een kan ekspoortii fi impoortii illee ta'an jechuudha. Kana qaraxa gaafa irraa funaannatan qabeenya guddaadha ta'a. Kana argachuudhaaf kana kontirool godhee irraa funaannachuuf jecha isaan lamaanuu gidduu kiristaanaa fi musliimaa gidduutti kan wal dhabdeen cimaa ta'e kan adeemsifamaa ture jechuudha. The second factor was demographic factor. Gara demographic jedhama. Demographic means the pressure population jechuudha. Dhiibbaa uummataa baay'ina uummataa irraa kan ka'e. The fast population growth. Uummanni baay'inaan ariitiin baay'inaan dabaluu jechuudha. Uummanni akkamitti baay'achuudhaan demographic factoriin sababa wal dhabdee ta'uu danda'a. The fast population growth forced the Muslim Sultanate to look for open space for settlement and in a pastoral land. Baay'inaan dabaluun lakkoofsa uummata warra Muslim Sultaanetii. Baay'inni uummataa ni dabalee jechuudha. Uummata Sultaanota Musliimaa kana keessatti sababa baay'inni uummataa dabaleef jecha isaan lafa gahaa lafa isaan maal jechuudha duraan immoo Musliim lawlaandiidha. Lawlaandiin paastoraalistidha. Paastoraalist jechuun warreen horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaan kun lafa dheedicha yookaan lafa loowwan isaanii kana irraa nyaata isaanii yookaan waan isaan nyaachisan irraa argatan kan barbaadan jechuudha. Paastoralaandii kan barbaadanidha. Paastoralaandii gahaa argachuudhaaf gara mootummaa kiristaanaa akka duulan sababa demographic with increased population and the overgrazing in the eastern part of Ethiopia between 13th and 16th century are notable factor. Baay'inni uummataa dabaluudhaan akkasuma loowwan isaaniillee ni dabala. Kana jechuun ikoonomiin isaanii duraanuu tiifatee bulaadha. Isaan kun gaafanii fi baay'inni uummataatti dabalu. Fedhiin isaan loowwan isaanii kan jala ni dabala jechuudha. Kunis fedhiin isaanii gara lafa dheedichaa haaraa barbaadachuu ni dabala yeroo sanatti. The eastern part of Ethiopia keessatti overgrazing kana jechuun wanti loowwan isaanii kana nyaachisan dhabamuudhaan irra deddeebi'uudhaan kan hanqinni dheedichaa mudate jechuudha. Between 13th and 16th century are notable factor. Kunis sababa beekamaa kan ta'e jechuudha. Yeroo kanatti sababa beekamaa ture jechuudha. Accordingly, the most now Muslim sultanate during this period were Ifat 1285 up to 1415 and Adal 1415 up to 1577. After this establishment, Ifat conducted series of campaign against the neighboring sultanate and the Christian kingdom, thereby extending its hegemony over this area.